Hujambo mtazamaji, Alasiri ambako tuna kwingineko na habari. Marehemu adhuhuri Van Strider na itikadi za Kiyahudi katika maziara ya Kiyahudi hapa jijini Nairobi. Upande wa utetezi ukiongozwa na Philip Murgor unapania kuwasilisha ombi la kumwezesha Sarah Wairimo kuhudhuria mazishi hayo. Sherehe hiyo itahudhuriwa na washirika wa familia yake pekee. We shall communicate with the concerned authorities that the DPP and the DCI and the prison authorities are being requested by both Sarah Cohen and Gabriel Van Straten to facilitate this compromise arrangement. We are not opposed for Sarah attending the funeral. We are not opposed to that at all. And Cohen needs to have a dignified and, can I say, decent burial. So it will not be good for either party. In as much as we'll be on both different sides, it is not good for either party to start having a tug of war as to who owns the body, or this is something that can be taken on equal measure. Na mbali na hayo, afisa mkuu mtendaji katika bodi ya kuratibu ubora wa filamu nchini KFCB Ezekiel Mutua ameitaka serikali kuweka mikakati maalum ya kukabiliana na watu wanaokiuka sheria zinazowekwa na bodi hiyo. Mutua vilevile anasema ongezeko la visa vya watoto kukosa maadili linatokana na kupuuzwa kwa sheria, hususan za kusimamia utumizi wa mitandao ya televisheni. If you don't want to conform, I think we must have a conversation. Because you can't tell us that internet cannot be regulated or these the top services cannot be regulated. We must be in a position where we say if our children are involved in this, then nothing else matters. Not the money, not the business. Because when we always push this agenda about making money at all cost, that's how we have ended up selling our souls to the devil. There is also a conversation that we need to have about how church organizations, the NCCK, Evangelical Alliance, can have a report on some of these things that we are seeing exhibited by some religious leaders. Because I think that cannot be allowed, and there must be a self-regulatory. We respect churches, we respect religious leaders, but some level of madness that we are witnessing surely must be called out and must be brought to an end. Kwingineko, serikali imepata mbinu ya kutoa chakula cha msaada ili kuokoa maisha ya wakazi wa kaunti ya Tharaka Nithi wanaokabiliwa na baa la njaa. Kamishna wa kaunti hiyo ambaye ni Beverly Oporwa alisema kuwa kulingana na ripoti ya jopo la kupambana na majanga, 100% ya wakazi wa kaskazini na kusini mwa Tharaka Nithi wanahitaji chakula na maji. Oporwa alikuwa akihutubia wanahabari hiyo jana nje ya ofisi yake mjini Chuka. Oporwa alidokeza kuwa 75% ya wakazi wa Igamba Ng'ombe, 15% ya wakazi wa Maara na vilevile Chuka wameathiriwa na ukame. Kulingana na kamishna huyo, magunia 1200 ya mahindi na vilevile 800 ya maharagwe na vilevile 100 ya mchele na mafuta kupikia vinatarajiwa kupelekwa kwa shule zilizoathiriwa zaidi wakati wowote wiki hii. Naam, mbali na hayo, kamishna msaidizi wa Garissa ameshtakiwa katika mahakama ya Garissa kwa wizi wa chakula cha familia zilizoathirika na baa la njaa katika mpaka mjini humo ama mji wa Hulugo. Vilevile Laura Achumi anayesimamia eneo la Sangailu pamoja na afisa mwingine ambaye jina lake ni Ibrahim Ali Hilo walifikishwa mbele ya hakimu Cosmas Maundu na vilevile kushtakiwa kwa kuiba magunia 400 ya mahindi yaliyotolewa kama msaada. Inadaiwa kuwa wawili hao walitumia mbinu ya kubadilisha mifuko ya serikali ili kupora mahindi hayo ya thamani ya shilingi 1192 katika eneo la Ika huko Garissa. Aidha, Achumi alishtakiwa kwa kosa la pili ambaye ni matumizi mabaya ya mamlaka, huku mwenzake akishtakiwa kwa kupatikana na mali ya wizi. Hata hivyo alikanusha mashtaka hayo na kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi $500,000 na mdhamini wa kiasi sawa na hicho au dhamana ya shilingi $300,000 pesa taslim. Kesi hiyo itasikilizwa tarehe 1 Oktoba.
Serikali imebuni jopo kazi la kukusanya maoni kutoka kwa washikadau katika sekta ya maziwa, hasa kuhusu jinsi ya kutekeleza kanuni mpya za uuzwaji maziwa. Waziri wa Kilimo Mwangi Kiunjuri amesema kuwa jopo kazi hilo litafanya kazi kwa muda wa miezi mitatu na baadaye kushauri Wizara ya Kilimo kupitia kwa halmashauri ya maziwa nchini kuhusu jinsi ya kutekeleza kanuni hizo. Waziri Kiunjuri alisema haya akiwa eneo la Ngonyek, eneo bunge la Cherangany, alipokuwa zindua mtambo wa jokofu wa kuhifadhi maziwa pamoja na kuzindua mradi wa biashara ya wafugaji wadogo katika eneo hilo. Kaunti hii ya Trans Nzoia imepokea milk coolers 14 kutoka kwa serikali, central government. Kwa hiyo 14 mbili ya small dairy na hiyo ingine 12 ni yetu kutoka kwa ministry. Tumeweka task force ambayo in the next 3 months itatuletea habari, ituelezee ni njia gani, hatua gani tutapiga. Kwingineko, wafugaji wa ng'ombe za maziwa katika kaunti ya Kiambu wana kila sababu ya kutabasamu baada ya serikali ya kaunti kutangaza mpango wa kuwasaidia wakulima kupata mbegu za ndama wa kike pekee kwa bei nafuu kama njia moja ya kuhakikishia wanapata faida maradufu. Naibu gavana wa kaunti hiyo James Nyoro, ambaye ni anakaimisha mamlaka ya ugavana, alisema hayo alipozuru kituo cha shirika la wafugaji wanaozalisha maziwa eneo la Ndumberi akiandamana na naibu waziri wa vyama vya ushirika nchini Poland. Nyoro alidokeza kwamba wameweka mikakati ya pamoja na taifa hilo ili kuimarisha sekta ya maziwa. Aidha, wafugaji wa ng'ombe wa maziwa katika eneo hilo wamehimizwa kubuni vyama vya ushirika ili kuboresha uzalishaji na kuwafaidi. They have been selected in such a way that if you inseminate a cow, 95, 96%, almost 100%, or maybe not 100%, but 95% of the chances is that you get a heifer. Now, if you do that, that's what we are planning to do, to introduce sex semen. If you do that, you will more than double your herd in 2 years. Na siasani, mbunge maalum na vilevile mkereketo wa siasa za mrengo wa Jubilee unaouza sera za kieleweke, Maina Kamanda ametangaza kwamba atampigia debe mgombezi wa chama cha ODM Bernard Okoth maarufu kama Imran katika uchaguzi mdogo wa ubunge eneo la Kibra utakaofanyika Novemba 7. Kamanda anadai kuwa mwaniaji wa chama chake cha Jubilee ni kibaraka tu cha watu fulani wasiotambua manufaa ya handisheki. Campaign in Kibra constituency is done in a very peaceful and friendly atmosphere. We don't want to see any kind of violence in this campaign. We want to show not only Kenyans but the world that Kenyan democracy is maturing and that people can engage in ideas and convince the populace that they have better ideas and ideology to sell and that they are ready to work for the constituents. This is what ODM is committed to, and this is what we also want to see our other competitors do in this campaign. As a person, I will be with the nominee that has been nominated. Me, I call him handshake candidate. And there are so many other members of parliament who want to come and support him just for one reason, that we have enjoyed peace in this country and we don't want that peace to be thrown out by few people. Mbali na hayo, ufisadi ni mojawapo ya tishio kubwa katika kuimarisha uchumi wa mataifa ya bara la Afrika kwa sababu unashusha heshima ya Afrika na vilevile uwezo wa kukua katika bara hili. Wajumbe waliohudhuria kongamano la 42 la miungano ya vyama vya wafanyikazi barani Afrika wamezitaka serikali za nchi hizi kupambana vikali na ufisadi ili kuwezesha ukuaji wa bara hili kiuchumi na kimaendeleo. If you are a honest man, the likelihood of your falling victim to corruption is very high. That is why prevention is therefore very careful. We must produce and have systems which are instituted to ensure that as much as possible corruption is the exception other than the rule. Today in Africa, if you came with the intention of solving some of our problems, to enhance social justice, to make workers live decent lives,
People will fight you. You find government is fighting it, then you wonder. Then the same government is so short-sighted, because unless you pay people well, there can never be development, because you need the people to be a market of the goods and services. So I think the problem of a black person is related also to the skin. The decision we make is not a decision that can propel us out of poverty. So we must make a decision and live with that decision. Wamiliki wa kiwanda cha Simba Apparel huko Mombasa wanasema wameanza shughuli ya kuajiri upya wafanyakazi. Hatua hiyo inatokea siku chache baada ya mgomo wa wafanyakazi waliolalamikia unyanyasaji na ukosefu wa usalama kiwandani. Wasimamizi wa kiwanda hicho wanasema wamechukua hatua hiyo baada ya kukadiria hasara ya shilingi milioni 50 kutokana na mgomo huo. Being a good reputed company, we want to re-recruit who are willing to peacefully work in the company, and we have kept that door open, and that door open will be there till tomorrow. Whoever is willing to work peacefully. And so far, since yesterday till now, we have already re-recruited over 1,200 people. Naam, tukisalia pwani, wafanyakazi wa halmashauri ya bandari KPA mjini Mombasa wameikashifu bodi ya washika amana kwa kutangaza mpango wa kuuza nyumba za mamlaka hiyo ya KPA kabla ya kushauriana nao. Wafanyakazi hao wanalalamikia hatua ya kutangaziwa wanunuzi kabla ya wafanyakazi kuhusishwa au kujumuishwa katika mradi huo. Sasa wanamtaka mkurugenzi mkuu wa KPA Daniel Manduku kuingilia kati ili kuhakikisha kwamba wafanyakazi wa sasa wanapewa kipaumbele. Wafanyakazi hao wanasema kwamba wanatumia nyumba hizo kwa sasa, na iwapo hawatahusishwa katika mpango wa ununuzi, wengi wao wataachwa bila makao, kwani wanasema kuna zaidi ya wafanyakazi 8,000 ambao wamechangia hazina ya mpango wa malipo ya kustaafu ambayo inafadhiliwa na mradi huo. Hizi nyumba zimekaa over 40 years. Kama nyumba imekaa over 40 years, wangekuambia bana, hii nyumba chukua kwa 1,000, milioni 1. Tununue kama wafanyakazi, so that we can occupy those houses in our productivity iweze kufanya nini? Kwenda mbele. MD wetu Manduku alijibu barua akasema hizi nyumba si za KPA, ni za sisi wafanyikazi wa pension. Kwa hivyo ni sisi haki yetu. They have advertised in the newspapers they are sending people to come and view our houses. We don't know them. In our outlook, which is discriminatory, most of the people in operations do not have outlook of KPA. Other pensioners who have retired, they don't have a KPA outlook. They are communicating through those channels. And as per the law, you should communicate to the members when they are together, not individually or a section of them. Tukiachia pwani, mamlaka ya kushughulikia majanga nchini ama ukipenda NDMA imetoa magunia 6,000 ya chakula cha mifugo kwa wakazi wa kaunti ya Isiolo inayokabiliwa na ukame. Zaidi ya watu 50,000 na wanyama 100,000 wameripotiwa kuathirika na ukame uliopo. Wazee wamelaumu serikali ya kaunti na ile ya taifa kwa kile wanachodai ni kutowajibikia wakati wa ukame, ambapo unatishia kuangamiza mifugo wao. Kulingana na mshiriki wa NDMA kunradhi Lodam Leikololi amesema kwamba chakula hicho kilichotolewa na serikali kitasaidia mifuko 20,000 ya mifugo ya magunia 6,000 ya kilo 50, ambayo ni kwa sababu ya kupeleka kwa wananchi waweze kupatia mifugo ili mifugo yaweze kusaidika. Hasa vile wazee wenzangu walisema, sana kwanza mambo ya mfugo tuko shida sana. Ng'ombe imeisha, imekuwa goigoi. Hata maziwa hakuna. Watu imeisha. Watu wanunua cabbage lori mzima naenda kuwatikatia mbuzi na ng'ombe. Kwingineko, kampuni ya Nation Media Group na chuo kikuu cha Kenyatta hii leo zimetia saini mkataba wa makubaliano ya ushirikiano katika kufanikisha utafiti. Shughuli hiyo ambayo ilihudhuriwa na wawakilishi wa pande zote mbili inahakikisha kwamba suluhu ya changamoto zinazoshuhudiwa katika nchi hii inapatikana, hususan kuwafikia ajenda kuu za serikali kupitia utafiti. Mpango huo utawezesha viongozi wa vyuo vikuu kutilia mkazo sekta ya utafiti hapa nchini. We believe that it is very important that over a long period of time, whereas industry can provide
challenges, academia can provide research and solutions to those challenges. We are blessed with a lot of challenges. And to researchers, the mention of challenges connotes research. The opportunities for research, the opportunities for innovation. And we've been looking forward to helping out in this area. Key thing is that other than signing this particular one, we also look for areas where we could collaborate and solve the many challenges that the GVC research is talking about. Na moja kwa moja michezoni, timu ya taifa ya volleyball ya kinadada Malkia Strikers imeshindwa katika mechi yao ya 5 na Argentina katika mashindano ya kombe la dunia la FIVB yanayoendelea nchini Japan. Malkia Strikers walishindwa seti 3-0 na alama 14 kwa 25, alama 19 kwa 25 na vile vile alama 15 kwa... If I prosecute what I have claimed, bring the evidence and say this man is guilty. AM Live every weekday morning on NTV. Na imekuwa ni ada, desturi na mazoea kwa Wakenya wengi kula, kulala, kuvaa na kupiga gumzo la siasa. Masuala ya biashara, uvumbuzi, teknolojia na ubunifu. Muhimu ni hela. Wajua pesa zilivunja milima. Vipi uachwe nyuma na uwezo unao? Maendeleo ya binadamu au taifa hayawezekani bila afya. Kwa ajili ya siha yako tukutane kwa mijadala kuhusu afya bora. Kama jamii tuna mengi ya kujivunia katika kila nyanja. Maishani kuna mitindo, desturi na hali tofauti za kufaana na kufanana. Mwisho wa wiki ni mikiki. Iwe viwanjani au majukwaani, burudani halikosekani. Na unapofurahia mikiki, upo udaku sasa. Ilishaeleweka na bado kitaendelea kueleweka. Everyone has a desire. Some desire and talk. Itachuana na Ghana katika mechi yake ya raundi ya 3 ya mechi za kufuzu mashindano ya Olimpiki za mwaka 2020 tarehe 4 mwezi Oktoba, huku mechi ya marudiano ikiwa siku 4 baadaye. Kulingana na shirikisho la soka nchini FKF, timu hiyo itaondoka nchini tarehe 2 mwezi ujao kuelekea Ghana na kurudi siku moja baada ya mechi. Harambee Starlets ililaza Malawi mabao 5-3, ilhali Black Queens walinyuka Gabon jumla ya mabao 5-0 na kufuzu katika raundi hii. Kenya nayo na Ghana zilitoka sare ya bao moja katika mechi hii mnamo Novemba mwaka uliopita, na vile vile mshindi wa jumla ya baada ya mkondo yote miwili atafuzu kuingia raundi 4 ya mwisho ili kujikatia tiketi ya kushiriki Olimpiki mwakani. Kwingineko, timu ya taifa ya soka Rising Stars imeenda Uganda kwa basi kwa mchuano wa Sekafa wachezaji wasiozidi umri wa miaka 20. Timu hiyo inawania kuandikisha rekodi sawa na ile ya timu ya Junior Stars ya wasiozidi umri wa miaka 15 kufikia fainali ya dimba la Sekafa. Chini ya kocha Stanley Okumbi, kikosi hicho kimefanya mazoezi mara 3 wiki hii katika mchuano huo ambao utang'oa nanga Jumamosi. Kenya iko katika kundi B pamoja na Ethiopia, Zanzibar na Tanzania. Rising Stars itafunga kampeni yake dhidi ya Zanzibar hapo Jumapili. Naam, kimataifa, mabao 24 yalifungwa katika mechi 8 za ligi ya mabingwa barani Ulaya jana usiku. PSG Manchester. My name is Morebi Bob. I'm a press technician. I wanted to be a driver like him. From Zara iko mzuri, unakula vizuri, unaishi vizuri. But some desire and make it a reality. Desiring is good, but getting the job done is better. Sooner or later utaona tu vijana wakikuja kuomba job. Kuna miaka kama 6 sijalinda na nafanya kazi. The mortuary has exposed me to the world. My Job on NTV. This is going to be a long conversation. The hard thing to understand is why, if the number of deaths is disputed, then the extent of the situation might also actually be disputed. These are not stories that are being told by somebody who's not been on the ground. I have never known of any single time the Kenyan media and the international media came together to tell a lie.
Hatuna kwanza maji na inasemekana ni handshake. Kwa hiyo serikali ikisema hakuna mambo ya njaa, hiyo hatuelewi sana. Wacha watu wa media waendelee kumweka deputy president katika headlines. Is it a surprise? This is the opinion from some Kenyans. Where there is slants and there is bias, Is it media taking issues which the media? Yani, unataka tuendelee kuishi kwa hiyo kibanda ulikuwa unaishi ukiwa bado bachelor? Sasa tunawachana, nataka tuwe tunafanya kitu tukiwa wawili. Unajua hizo mistari za Orchira basi tuliachama form 1. Kwa sababu wewe ni senior Matiang'i unakatiwa na nini power so? I'm officially engaged to the Prince Crotus Sabong. Kwani Crotus ni nani? Crotus ndo mdosi wake. Kumbe unataka kupendwa serikali eh? Kukusaidia naweza kusaidia. Lakini kama unafikiria unalala pale kwangu, hiyo sahau. Wewe kulala pale ni kama Trump kucheza Saudi dance. Sawa, mtarudi with a bang. Hiyo usingizi yako ndio tulipia rent. Kwani umekuwa mtoto? So Leones ndo agaenda kuhunt. My name is Janet. It's either utawezana na mimi ama urudi pale umetoka. She's the best housemate around. Not the best. Luo carrying daughter is going to work. Those don't go. We are to professional commitment. Gangs rule. Avoid with your fans. Mtu wako na homa sneeze na sneeze. Babes, it's my birthday. Sijui all people Zemba. Mbona mnajisikianga hivyo ama mnaonanga mkikaa kale kamkate ka mwisho? Nani? Shetani matana Shetani mugani?